Hello, reka ngusuze cyane ukurikiye Fanyakazitv kandi big up kuri wakoze subscribe. Iyi rero ni Fanyakazitv, ni urubuga rwashyiriweho kugira ngo rujye rufasha abantu mu buryo butandukanye, bwaba uburyo bwo kwiga, kwihugura, kungurana ibitekerezo ndetse no kugira inama mu tuntu twinshi dutandukanye tw'ubuzima kugira ngo tubashe kubaho kandi ubwenge n'ubushobozi Imana yaduhaye tubashe kubibyaza umusaruro. Ndavuga na wa musaruro winjira hehe ku mufuka. Fanyakazitv rero nicyo kintu ibereyeho kandi ni ikaze kuri buri wese wifuza kugira ubumenyi yunguka, wifuza kugira ubumenyi yungura abandi. Umwanya w'ibitekerezo uba ufunguye kugira ngo nawe ubashe gutanga igitekerezo cyawe. Kuri ubu rero kandi indi nkuru nziza no kubungu Fanyakazi iri mu bufatanye cyangwa se muri partnership na LeveL9 Records. Ahanini LeveL9 Records izadufasha ku bijyanye no kwigisha music production. Tukaba rero duhaye ikaze LeveL9 Records, ni studio ikorera mu Rwanda kuri ubu, studio imaze imyaka myinshi na producer wayo Jimmy Pro. Ubu rero tukaba tugira ngo tubahe ikaze cyane kuri Fanyakazitv, abantu bagiye bifuza kwiga mu music production, abantu bagiye bifuza kugira ubumenyi kuri music production cyangwa se ibijyanye no kuba wafata amajwi. Ibyo byose LeveL9 Records izajya bibagezaho neza. Hari abantu rero bajya bumva ko music production ari ikintu kirekire, nibyo koko, ariko byose biterwa n'urwego ushaka kubishyiraho. Muri iri somo tuzajya twiga cyangwa se tuzabanza duhere ku by'ibanze umuntu aba akeneye kumenya kugira ngo abe yabasha gufungura software, cyane ko muri music bazita DAW cyangwa se Digital Audio Workstation. Icyo gihe rero iyo umuntu amaze kumenya iby'ibanze kuri yo nibwo bashobora kumenya ngo ubutanzakurikizaho iki. Tuzahera ku by'ibanze kumenya music production kwanza niki, ese irakenewe, ese umuntu yikora bagomba kuba ameze ati, hari umwihariko uri kuba agomba kuba bayikora, hari ikidasanzwe se umuntu agomba kuba afite. Ibyo byose tubibasobanuriye, noneho buri muntu azahitamo urwego rwe abasha kubitwaramo. Hari ushaka kwiga music production nk'umwuga, hari ushaka kwiga gusa gukora icyo bita recording, kuba wa recording nk'ibi ngibi ndi gukora aha ngaha, ukaba wavuga uti wenda ati ngewe mfite ibiganiro nkunda gukora ariko nkumva amajwi yanjye atameze neza, ese muri icyo gihe nakoresha iki? Yes, hakaba ari n'abandi baba bari kure aho atabona umwanya wo kujya muri studio cyangwa se bitamworohera, ariko yifuza kugira ikintu akora, akaba yavuga ati reka mfate amajwi ku giti cyanjye nindangiza nyohereza umuproducteur cyangwa se umuproducer abintunganyirize, yenda nibiba ngombwa nabikorere nibiba ngombwa nankoreremo indirimbo. Ibyo birashoboka. Hakaba n'undi uvuga ati nkora amafilme documentaire, bashaka kugira ngo ijwi ryanjye nakoresheje cyangwa se voice over cyangwa se narration ngiye gukora bashe kwishyira kuri movie cyangwa se kuri video zanjye. Ibyo ni ibintu byose biba bishoboka cyane. So LeveL9 Records rero icyo ibereyeho no kugira ngo ibafashe mu buryo butagoye, uko ubonye umwanya ugira ikintu wiga cyangwa se wiyunguraho ubumenyi. Ni ikaze rero kuri buri wese, mukore subscribe kugira ngo mutazajya mucikanwa na buri kiganiro cyose gishya kigiyeho. So muri iki gice cya music production kuri Fanyakazitv tuziga reka tuzafate nka DAW ebyiri cyangwa se 3. Nzahera wenda kuri Studio 1, Personal Studio 1 ni DAW nakunze, niyo nsanzwe nkoresha, niyo menyero gukoresha mu ndirimbo zanjye, kuko hari ibintu byinshi cyane nzabereka ibasha gufasha, ibasha gukora nta nubwo inagoye. Wenda turebe na notion kuri Logic Pro X na FL Studio, wenda na cubase. Byose bizaterwa n'uburyo umwanya uzajya udukundira kandi n'ibyo namwe ubwanyu muzifuza ko twabafashaho kugira ubumenyi. Ni ikaze kuri music production kuri Fanyakazitv ku bufatanye na LeveL9 Records. Gumana natwe kugira ngo utazagira ikintu na kimwe ucikanwa. Turi kumwe, Imana ibarinde.